I heartily welcome you. In fact, we waited for both of you, you and Paul. Yes. But it is good at least that you are here. At least half of the Chris Yeah, half of the name Chris Kuchera is here. You are more than welcome. You are most welcome. Thank you. And I don't have any title for your presentation, but I'm sure you find a good title as soon as you start talking. But we will be listening to you. Okay. And I'm not sure how long you are going to speak, but you have at least 45 minutes. It's very long. No, at least. Then you can, decrease it, you can increase it. It depends on you. Maybe I can explain very quickly who we are for those people. Chris Kuchera, we are two French journalists. My husband is a writer, he's a journalist, and I am the photographer. رنگار بەوەی دەست پێ بکەم ئێمە چین کریس کۆچەرا دوو ڕۆژنامەنووسی فەڕەنسین هاوسەرەکەم نووسەرە ڕۆژنامەنووسە ئەمنیش and you are a photographer, you said? He's a photographer. ئەمنیش وێنەگرێکم. And we have on our press card, the name is Chris Kuchera. So Chris Kuchera is two people. لەسەر کارتی بڵین ناسینی ئێمە دوو ناو هەیە کریس کۆچەرا لە ڕاستیدا کریس کۆچەرا دوو کەسن یەک کەس نییە. So you see only half. لێرە ئێستا تەنیا نیوەی ناوەکە دەبینن. So I am Chris Kuchera, the photographer. ئەمن کریس کۆچەرا وێنەگرەکەم. Our first trip to Kurdistan was in 1971. یەکەم سەفەریمە بۆ کوردستان ساڵ 1970 بوو. And so it was, we were a young couple journalists coming for the first time to Iraq. دەڵا ئەو دەمی ئەمە جووتێک یا دوو کەسی گەنجی ڕۆژنامەنووس بوون کە بۆ یەکەم جار هاتین بۆ کوردستان. And so we had to go through Baghdad. ئێمە لە ڕێگای بەغداو هاتین. And the Ministry of Information. ئەو دەمی وەزارەتی بڵین زانیاری. And they asked us, what do you want to do? Because as a journalist, we had to go at the Ministry of Information. لەمایان پرسی ئێوە دەتانەوە چی بکەن چونکە ئێمە وەکو ڕۆژنامەنووس دەبێت بۆوانمان پرۆژەمان چ و دەمانویست چ بکەن. At that time, Tariq Aziz was minister. لەو سەردەمیدا تاریق عەزیز وەزیر بوو. And he was taking care of I don't remember the name of a famous newspaper. دڵا من ناوی ئەو ڕۆژنامە بەناوبانگێکی ئەو دەمی دەردەچوو ئەو بەرپرسی بوو لە بیرم نییە. So to be short very quickly because it's just a we ask, they say what do you want to do in Iraq? لەمایان پرسی ئێوە دەتانەوە چی بکەن لە عێراق. And we say we don't know your country. It's our first visit and we want to look around to see what is Iraq. We want to go and we are very interested by the south of Iraq, the marshes. دەڵێ ئێمە ئەو دەمی کوتمان ئەمە وڵاتی ئەوە ناناسین باش دەمانێت ئەو وڵاتی ببینین و لە هەنگاوی یەکەمیشدا ئێمە حەزمان لەو شتانی لە باشوور هەبوو چیان پێ دەکتەوێت دەنێو ئاوێتە ئەحوار حەزمان دەوێت. And because we saw, there was a famous English explorer, he went to the marshes, he wrote a beautiful book, Messenger. ئەو دەمی ئەمە دەمانزانی کە بڵین چ پێ دەڵێن لێکۆڵەر یا گەڕۆکی بەناوبانگی ئینگلیسی لەسەر ئەو ئەحوارانە کاریان کردبوو لە کۆڵینەوەیان kردبوو. And the bus, people in the Ministry of Information say, well, but in the north you have very interesting people, the Kurds. In the ministry you were told. Yes. You say we want to go to the south. They say, but first go to the north. We will take you to the north because. And where is the north? I don't. The north, it's Kurdistan. Oh, north. Oh, yeah. Okay. Sorry. دەڵا ئەو دەمی ئەوانیش کتیان باشە وەڵا بۆ باش و زۆر خەڵکەنا بەڵام گۆ دەپێشدا بچوونە باکوور یارمەتیتان بچین بۆ یارمەتیتان دەدەن. We knew very little about the Kurds. ئەمە زۆر کەممان زانیاری لەسەر کوردەکان هەبوو. We read the stories published by Eric Rouleau for Le Monde. ئەمە هێندێک گێڕانەوەمان لەلایەن Eric Rouleau he was working for Le Monde. ئەو دەمی بۆ ڕۆژنامەی Le Monde کار دەکرد هێندێک زانیاریمان لە ڕێگاویەوە بەدەستکەوت بۆ دەمانزانی. And some stories published by American journalists. هێندێک چیرۆکیش کە ڕۆژنامەنووسێکی ئەمریکایی چاپی کردبوون ئەوە سەرچاوی زانیاری مەبوو. That was all. هەرەوە هیچی دیکە. So we went to the north.
دائما تشين بو driver. باكور With a لقل driver شوفيرك given by the Ministry of Information بلا شوفيرك وزارتي زانياري دايبه ما ودمي and an interpreter. ومترجمة تشش And we knew what it means. They could see what to... that- it's دل like- أول معناه كوي بو ما هبو ك أو يعني شيء أو دو كسا كسا إذا كلام عارفين يعني أجمل لتانا استلا So we arrived in Kurdistan. أما in, جيشتنا كردستان Erbil, then we جيشتنا went to أربيل. Salahuddin, تاعتشينا سلاح الدين and then we went to Ajwan. and you went to Ajwan. تاعتشينا حاجة مران بلا And the Kurds say, but why do you come with those people? Why do you come with people from Baghdad? You don't need, you are welcome. You don't need a guide from Baghdad. We can help you. You يا can, تالي كنت زانقو بلا قال خلتي بغداد هاتون بيستان برينيو نوشدني وكمان يرمتيتان دين So we were, they invite us and we are staying in Shoman, in the guest house of, Kassasan was the guest house, well, in fact it was a house for Emir Bediran. دلا اما لوي تشين برديان بو شوينه شي كلا اساس دا شويني ميواني بو which بدر خان was that امير بدر خان Emir Kamuran Bediran. بو كامران بدر خاني بو الاساس دا او شوينه So we are staying there, اما لوي ماينوا and by chance, we arrive, in an afternoon. We had the night, and next morning we are looking at Shoman, in the valley. It was same time, April, beautiful view on the mountain, and there was a gentleman next to us. He was dressed European way, not in Kurdish dress, but when we saw him, we said, well, he's not a European. He must be from here, So my husband asked me and said, do you think this guy will take breakfast with us? And would you just give me a second to translate it Yes. دلا هر او سردمانه بو مانجي ابريل مانجي 4 بو املا شاكرا كتاو من دوله كيدك كزك ما عندي كجلي كردي دبدانه ولا كجلي بلين بانطولو كوي دبردابو مردكم كتي تو بلاي ام كابرايا بيه ولا قالنا برشاي بخاص سبحان الله It was in French, of course. We were speaking in French. بلا اما فرنسي قسم عندك رابط And we heard the gentleman saying in very good French, I think I will take your breakfast with you. دلا كابرا جوي لي بو فرنسي كي زور جوان كتي ممكن ما مكارده كم مدتعمل مصبحاني تخش It was Abdul Rabban Gassemno. أويش if you could say Gassemno. أواش أو كابرا عبد الرحمن قاسم له Yeah, just by chance, ده ربع الكود And then we start to speak with him, ده ما دسمع فكر بقصة كردنا قالوا and he said, well, I will introduce you to the Kurdish world. ده لا أويش بيكتين باشا من إيوه بخلكاني كرد ببساني كرد ناسينم We became very good friends. أما بوين بازور حوالي نيزيك And when from Iraq he went to France, we saw him many times, ده لا كاتي قولي راغ رادوات شو بو فرنسي إما تلبر دوام يكتبان دبيني زور جاران يكتبان بيني And we learn a lot about Kurdish politics, Kurdish culture, etc. أما الرجايو وزور لسر كولتوري كردي وسياسة كردي ميجي كردي فيربون Just to, you have to understand, can you imagine, French journalist, we said, the Kurds said, do you want to meet Mullah Mustafa? We said, yes, we knew. تلا ده أبستر ما ذكرك دتنوي أملا مستفيد بيني فبانشون شتيون So we say, yes, of course. ما بلا So we had an interview in Ajban with Mullah Mustafa. لا حاجة مراني ما تعرف كوتنيك أو بينك من نجم الله مستفيد هو And our translator وجر كمان was translating from French to Kurdish. وجر كمان لفرنسي را بريد جراسة كردي We are very surprised. إما From the زور mountain, أو وين سرسام بون زور ما بي سرزنا تشوش بون it was Dr. Mahmoud Osman. أو كسر كاري دكتور دكتور محمود اسماعيل So it's this is how we start, أو دسبيشي كاري ملك كردستان And I just want to add just one thing very well to show you how we didn't know anything. It was a very simple room with carpets on the floor, chairs around the room, and Mullah Mustafa was behind the desk,
very simple, so simple, And next, not far, on the other side, sitting in a chair, there was a young Kurdish man, and we didn't know who he was. دەڵێ ئەوشتان پێ بڵام لە ژوورێکی زۆر ساکار و بڵێن سادەدا بوو لێرە مێزێکە بوو دوودا نەفەڕشە بوون لێرە مەلا مستەفا دانیش بوو دوای لەو تەنیشتەی کوردێک دانیش بوو زۆر گەنج ئەمە نەمەدەزانین چێە She said, who is he? ئەمە دوای پرسیمەنەوە چێە Idriss Barzani. کوتیانەوە ئیدریس بەرزانێ And we said, who is he? بچزانێ بەردەبە کوتمانەوە چێ وامان پرسیبە So little. And then, of course, we came back in 72, we came back in 73, we came back in 74. ئەمە ساڵی هەفتا و دوو هاتینەوە you came back 72 73, 74, during the بەردەوام داهاتی and 74, it was fighting with Baghdad, so we came from Iran. دەڵێت هەفتە و چوار کە شارەکە لەگەڵ عێراق دەستی پێ کرد ئەمە ئەوجا لە ڕێگای ئێرانەوە هاتین Then we went to Iran. چوینە ئێران دیسان Of course, with a lot of people to meet, thanks to Kasemlo. دەڵا ئەمە لە ڕێگای دکتۆر زۆر خەڵکە بوون کە بیان ماسین و بیان بینین In 79, we went to Turkey. لە هەفتاونەی چوینە تورکیا Because we knew Kendal in Paris. چونکە ئەمە دکتۆر کەنداڵمان لە پاریس دەناسین And also Amir Bediran. دوای ئەمە ئەمیر بەدرخانیشمان دەناسین So from Turkey in 79 we went to Iran لە هەفتاونەی لە ڕێگای تورکیا و چوینە ئێرانیە to go and find Kasemlo in the mountain because it was دەڵا end of چوین و 79. گەیشتینە چێکە لە دکتۆر قاسملوی ببینین And so on, so on, so on, so on. So we were following the church. It was دەرە دەبینین کە ئەمە هەر بە دوای کوردان دابووینە لیان گەڕان today we want to give to the church. We wrote. Well, my husband wrote a lot of stories concerning the church. دەڵا هاوسەری من زۆر شتی لەسەر کوردان نووسی یا زۆر شتی نووسی کە پەیوەندی بە کوردانەوە هەیە And I have 45,000 photos of the Kurdish. 40,000 40,000 or 45,000. I don't know exactly. So دەڵێت بەدەیقە نازانم بەڵام نزیک بە 45,000 وێنەم لەسەر کوردستان هەیە So we go now. I will tell you what I am doing today. ئێستا پێتان دەڵام بە وردەکاری کە بەنامێکی دەمێت لەو وێنانە بکەم As you can see, we are not very young. I am not. My husband and I were not very young. دەڵا ڕۆژێک کە دەبینین ئەمە زۆر گەنج نین What do we do with all the documents we have concerning the church? ئەوەی کە ئەمە بەتەمای بکەین ئەوەیە کە پێداچوونەوەی هەموو ئەو بڵین سەنەد و مەدرەکانەیە کە لەسەر کوردان هەمانە And I thought, concerning my photos, I know if I give my photos, in Paris to the National Public Library, دەڵا من دەزانم بۆ نمونە گەوێنەکانم لە پاریس بدەم بە کتێبخانەی نەتەوەیی فەڕەنسا it will be in a box. باکسێکی دەنێن لە دوێکی دەنێن So many people are like me, have the same problem, and they say, well, we will scan the pictures, but wait. دەڵا زۆر کەس ئەو شتیان بەسەرهاتووە پێمان دەڵێن بەڵێنیوەمان پێدەدەن ئێمە ڕسمەکانی گۆسکان دەکەین But there are too many photos to scan. دەڵا ئەو هەموو وێنەیە خسکان And بەزار پێشە and it's in the box, and maybe one day somebody will say, it's interesting, but it's too late. Anyway. دەڵا ڕۆژێک ڕۆژگارێک ڕەنگە بڵام وڵاوە وێنانە زۆر گرنگە بەڵام ڕەنگەەوە زۆر درەنگ بێتر ێنی So I came when it was, I think it was 5 years ago. 5 ساڵ لەوەی پێش We went to see, the KRG, the government, Kurdish, ئەمە هاتین سەردانێکی حکوومەتی هەرێممان کرد and we said, we want to make a photo library with our photos, but also photos of everybody. دەڵام پێشنیاریەوەمان پێکردن پرۆژێکی لەو چەشناکە ئێمە دەتوانین کتێبخانەیەکی وێنەیی بۆ ئێوە سازکەین هەم وێنەکانی خۆمان هەم ئەو وێنانەی ترکە لە دەستڕستداهەنەوە هەن And so this, because we were starting not from nothing, because I had my pictures. دەڵا ئەوە بوو کە دەستپێکی ئێمە لە سیفڕان نەبوو چون بۆ خۆم لانیکەم وێنەکانی خۆم هەبوو And with captions,
دوای لە بنوێنەکان هەموو نووسراوە هەبوو where it was taken, لە چۆ which year, گیرابوون where is it, چۆ بوو چێ who is on the picture, Kasa- what's Kasakan happening, Chebu. etc. The normal, for journalists, the normal job, we do, where دڵەوە بۆ ژۆرنالیستانی شێکی زۆر ئاسایە کە لە بنوێنەکان بنووسنەوە وێنەیە کەنجێ و چێ و چۆن و لە چی گیراوە So, I start from my pictures and I said, and now I am looking for all pictures available for the photo library. دەڵم من لە وێنەکانی خۆمرا دەستم پێکرد بەڵام ئێستا پرۆژەی من گەڕان لە هەموو ئەو وێنانن کە هەنە بۆ ئەم کتێبخانە وێنەیەی کە بەتەمای So now, after 4 years, ناو ئێستا دوای 4 ساڵان we have almost 4,000 pictures in the photo library. 4,000, eh? Yeah, 4,000. Not 40. I know. 4 years is not enough for 40,000. دڵ ئێستا دوای 4 ساڵان 4,000 وێنە لە کتێبخانەی وێنەی کە داهێ لە بریتانیا بە 4,000 نەک 40,000 from 70 different sources, different people. ئەم 4,000 وێنەیە لە 7 سەرچاوەی جیاوازن. And it's not only Kurdistan, Iraq, it's also Kurdistan, Iran, Turkey, Syria, the Kurds in the world, the diaspora also. دڵەوە هەر وێنەکانی باشووری کوردستانی باکوور و ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوە و تەنانەت کوردانی هەندەرانیش کوردانی تاراوگەش. And so the topics, it's politics, economy, society. Society, it means religion, culture, everything, and then let's say the land, geography. بوارەکان سیاسەتە کولتورە کۆمەلگا بەمانای هەموو شتێکی ئاین لە کۆمەڵایەتی and the last one was that geography کوردستان بەقەلی باکوێران ئەردنگاری کوردستان. Well, first I was thinking to make a traditional photo library. من لە سەرەتادا مەبەستم سازکردنی کتێبخانەیەکی وێنەیی نەریتی سونەتی بوو. Well, to have a building with air condition, good equipment, and we take the pictures and we put the pictures in special paper, not that they are not destroyed, or films, etc., etc. But maybe بەبەز لە کتێبخانەی وێنەی سونەتی و جورە بوو کە تۆ پەڕێک دێنی ئەکسەکەی لەوێدا دێنی لە فەزایەکی جورە نۆرمالدا و ئەکسەکەت کە دانا. But I realized very quickly that the Kurds, you have pictures, you have photos, very interesting for the photo library. But many of your pictures were destroyed because what happened to you, deportation, soldiers coming to your house, looking at the photo of Mullah Mustafa, they can kill you because you have, etc., etc. So you destroy a lot of your بەڵام photos. ئەمە هەرزوو ئەومان بۆ دەرکەوت کە کوردان زۆر وێنەیان هەبووە بەڵام بە پێهل و مەرجی خۆیان ئەو وێنانیان کە هەبووە بۆ نمونە وێنەی مەلا مەسمەعیل لەو ماڵی بۆ دوای پێل و مەرجی سیاسی بەسەرەوە کوڕە دەتکوژنەوە وێنە لەوێ ببە زۆر وێنە لە بین چوونە. So we said, well, let's make a photo library on internet. بۆیە لە ئەو فکری نەریتی هەبوونی کتێبخانەی وێنەی بە شێوەیەوە پەڕێک بە وێنەکەی لێرەدانین کوتمان بە لەوەی دەرباز بین ئێمە کتێبخانەیەکی وێنەیەی دیجیتاڵی سازکەین لەسەر ئینترنێت. And so I will show you. نیشان دەدەم ئەوەندەی کردمان هەندێک لەوان. And so what we do, for example, you have photos, you say, my grandfather was in the mountain, with Sheikh Mahmoud, or he was, okay, we say, okay, if you have picture of your grandfather, we say, okay, we are interested. We scan the picture in front of you in your house. We don't take the pictures. We stand in front of you. دەڵێ ئێستا کارکە و جورەیە کە کەسێک دێ بەمە دەڵا من مثلا باپیری من ئەکسێکی زمانی باپیری خۆمێ بوون منە زمان شێخ محمودی زڵی ئەوە باشە تۆ ئەکسێکی وێنەیەکی باپیری خۆتەیە ئێمە دێن هەر لە کنە خۆت ئەم وێنەیە کە تۆ سکانی دەکەین وێنەکەت لێ وەرناگرین. And you tell us, you from the family, it's your grandfather. Maybe well, grandfather died, but maybe your mother or your father, they know about him, and they can tell us where it was taken,
what he was doing for the church. اوكي اما ودمي لي دبرسين باشا لا خزاني او ده حتما كسكه بزاني مكسا كنجو جيرا وتشي اگر تو بخوش النزاني تكتو نويبي رانك دايكو باب لا ردا بنوان بيما بلن او كسا ايتشي او كسا تشيبو كردان كردو او بسارانه ولدكين With the Peshmerga, لقل بيجمرغا كان they have photos. اوان بيجمرغا كان وينان لداها Sometimes only 2, 3, 4, but very enticing. لواني جاري وادو سير وينان بلان زور بيني سرزرا تششن I will show you some. هنديك لوانا تام some بينشان example. ددم They know exactly when was taken the pictures. هم كسانا بزور بدرستي دزانن ام بينانا كنجو لتشوجيران Yeah, I am very surprised. Sometimes they say, "Oh, it was the 2nd of June, 1983, 2 o'clock in the afternoon." I said, "How do you remember?" دڵ جاری ئەمە زۆر سەرسامدەم چی دەڵێن مەسەلەنەوە حوتی دوی مانجی حەود لە فلانجی ئەمیش زۆر سەرسامدەم دڵ باشە سوزانی خۆی هیچی لەسەر نەنووسراوە So this is what we are doing. My ئەوە husband ئەو and I, شتەیە کە من و هاوسەرەکەم بێکەوە دەیکەین we ask the people around. When we come here, we say, "Do you know people who have pictures?" Anytime, it can be a long time ago. Even, with the young photographers, I work also with the young photographers. شتێکی دیکەش کە دەیکەین کاتێکەمە دەینێرە هەمیشە پرسیار دەکەین چێ هەیە کە وێنەی لەلا بێ و چیان لەلا هەیە تەنانەت وێنەگری گەنجی ئێستاییش ئەمە پەیوەندیان پێوە دەکەین و بزانی چیان هەیە و چیان لەلا بۆ دەست دەکەین A photo library, it's like a library. You collect books, we collect pictures. That's, کتێبخانەی وێنەی هەروەکو کتێبخانەی دیکەیە لە کتێبخانەی دیکە تو کتێب هەڵدەگری لەم کتێبخانەی وێنەیە تۆ وێنە دەبینی وێنە هەڵدەگری and it's forever. ئەو بۆ هەمیشەشە شتێک نییە بۆ جارێک بێت بۆ هەمیشە دەمێنێ بەردەوام So I want to show you very quickly, هەرێستا بەو پێی هێندێک لە وێنەکانتان Just بەخێرای can I پێشە ask a question? Yes, please. That the circumstances you met Dr. Kasimlu, Yes. I wonder how did you get rid of the Iraqi official, the driver and the translator? With the Kurds, it's not difficult. بە پرسیارێکە دەڵاو دەین کە باس کرد دکتۆر قاسم لە دیت لە بەردەژایوان شۆفیرێک و وەرجێرەکتان لەگەڵ بوو چۆن لە دەستیان قوتار بن و دەڵا دەکەم کوردان بیە و شتانە هاسانە زەحمەت نییە No, I can tell you, it's very interesting. Zor Because I gringo, remember, سەوە بیرم دێ our interpreter, متەرجمەکەمان he said, "This Kurd is very important." We did not know. دەڵا متەرجمەکەمان بکرین ئەو کوردەتان دیتەوە زۆر کوردێکی Can you گرنگە go ahead? And we didn't know about Kasemlu. We دەڵام didn't شت know. لەسەر دکتۆر قاسم لەکە نەدەزانین He said, "He's very important." وتیوە زۆر گرنگە. And we just when we arrived, in the evening, we met Mullah Mustafa. We had a meet in Ajamram, yes. So it was very quick, we met بەلا مستەفامان بینی very quickly. So Zor it was when we met Mullah Mustafa, کاتێک بەلا مستەفامان بینی he asked my husband, he said, "For your wife, what does she want?" دەڵا ئەوە پرسیاریان کرد ئەو خێزانی تۆ چی دەوێت چی دەوێت ویستی چێ And I like to ride horses. ئەمیش گوتم وەڵام من حەزم لەوێ ئەسپ لێ خڕم So my husband said, if she can have a horse to go around, she will be very happy. هەزارەکەم کوتێگەرەوە ئەسپێکی بدەنیە بۆ خۆی بێرەدا بگەڕێ زۆر کیف خۆش دەبێت So the next morning, بەیانی داهاتوو the first morning in Kurdistan, یەکەم بەیانی من لە کوردستان we just met Jassimlu, and then Peshmerga came with one horse for me. دکتۆر قاسممان بینی و دوای پێشمەرگەیەکمان بینی کە ئەسپێکی بۆ بنێنە So I went riding, من چوم ئەسپ سواریم دەکرد and then my husband started to speak with Jassimlu. من چوم بۆ ئەسپ لێ خوێندەکەی خۆم و لێ ئەسپ ڕوان I was ئەسپ سواری خۆم و بێردەکەم دەستی کرد بە قسەکردن لەگەڵ I دکتۆر ride قاسم about an hour, من around, نزیک بە ساعتێکی سواری ئەسپەکەم بوو very good horse, ئەسپێکی زۆر باش و جوان و Can you imagine April, هەوا spring, ئاپریل بەهارە a nice little horse. ئەسپێکی جوان I was very happy. feeling on the moon And when I came back, my husband said, "This man is absolutely wonderful." کە گەڕامەوە مێردەکەم کوتی ئەم پیاوە هەر تەواو قسەی تێدانێ They spoke about politics, they spoke about etc. So in an hour, he had a little idea concerning دڵ هەر بە یەک ساعتی کۆمەڵێک بڵێن بیر و باوەڕی بەدەست کەوت کە کاریان چێ
But you know, when I say with the church, you know, once, you کاتێک know, دەڵم دەگەڵ کوردەکانە مشتێکی ئاسانە in, کاتێک in 85, we went to liberated area. And we went from Iran. From Iran, it was during the war. Huh? liberated area in Yes, Lowland, in Lowland. دڵا چوینە منتەقەی بڵێ ئازادکراو لە لۆلانێ ناشتا و پێنجی So with KDP. Huh? لەگەڵ حزبی دموکرات And we met Dr. Said Barzani. He was in Lowland with all these Peshmerga. And Dr. Said دکتۆر سەید بارزانیمان بینی کە لەگەڵ ئەو پێشمەرگانە بوو لە لۆلان لەو منتەقەی So we spent a month in the mountain. مانجێک لە چیا بووین 15 days with Dr. Said Barzani, 15 ڕۆژ لەگەڵ دکتۆر سەید بارزانی بووین going to one place to another, etc. لێرە بۆ شوێنێک لێرە بۆ شوێنێک بۆ شوێنی جیاواز دەچوین Sometimes some bombing. هەندێک جار بۆمبارانیش دەکرا Okay, and then we came back to Iran. We went down to what is it? Meriwan, yes. دەچوینە ئێرانیەوە تاکو چوێ شوێنە هەتا مەریوان دەچوین And then we went, and it was a border. لێ بازارێکە بۆ چوینە بازارێک And then we went to near Schwarta. You know, around Schwarta after Penjuin, you go down. We also with KDP. إذا چوارتا چوارتا, yeah. هەلا چوینە چوارتای کە حزب دموکرات لێ بوو کە لەو بەرەی بڵین عێراقی It was very funny because the Iranians, زۆر you know, خۆش بوو زۆر شتێکی they gave us a poor little pasdaran with a pistol, you know, just because say, you know, it's very dangerous. He will take care of you. You know, only a little pasdaran following us. You know. We went. Of course, the Kurds were waiting for us. دڵە لەو بەری کوردەکان چاوەڕانی مەبوون هەڵبەت Of course, the Iranians they agree. We cross the border. We go to visit. ئێرانیەکان قبوڵیان کردبوو کە ئەمە لە سنوور ئاوا بکەن و بماندەن بەدەستیەوە بەری But in Meriwan, they insist we have to go with a pasdaran. Who did insist? The Iranians? Iranians, yeah. بەڵام لە مەریوانێ ئێرانیەکان هەردوو کەوژیان لاکەندە کەوژێک کرد کە کاکە دەبی پاسدار و لەگەڵ پاسدار لەگەڵتان دەبچن So we wear this with this. Just a little pistol. I will never forget. No, the pasdaran. یەکێک لە پاسدارەکان دەمانچەیەکی زۆر چکۆڵەیە بوو هەرگیز لە بیرم ناچێ And he was taking care of us. کە ئەو بەو دەمانچە چکۆڵەی قەراروا بوو کە ئاگای لەمە بێت But we have all Kurds around. ئەمە وەکو کوردەمان لە دەورەی بوو بۆ دەمانچەی چی And you were fighting. You had okay. And when we arrive in a place, you know, کاتێک گەیشتونە شوێنی مەبەست our friends, the Kurds, they say, well, we give food to your pasdaran, and we will take you. You will see something very interesting. دەڵە کاتێک گەیشتونە شوێنی مەبەست کوردەکان بەمایان کورد you leave the pastors or Yes, he was eating. He was eating. We say, well, we go for a rest, you know. دەڵە ئەو جوران پێمایان کوردەکە بە پاسدارەکەی بڵێنەوە دەچین ئیستراحەتێک دەکەین شوێک دەدەین هەستینەوە This is the people who helped me, who gave me pictures for the photo library. ئێرە گالێرەکانن ئەوانە جۆخەکانن کە وێنەکانیان داینێ کە ئەو کتێبخانەی وێنەیە So I'm sure most of the name you know. زۆربەی میوانن گۆ دەزانم بۆ نمونە For example, Adel Mourad. عادل موراد بۆ Yes. نمونە So he gave me pictures when he was in the mountain. ئەو وێنانەی کە سەردەمی خۆی کاتێک لە چیا بۆ ئەو وێنانەی دامێ So every time, you know, the copyright is archives Adel Mourad, archives Ali Dazi, لایەنی Ali Gassi. کۆپیڕایتیوی هەر وەختێک وێنەکانی بێت دەنووسین کۆپیڕایتی عادل موراتێ ئارکایوی عادل مورات So if we go down, you know, you see. So it's. ئەو خەکانی دیکەن کە وێنیان داوە بەمان So all these pictures were given to us by Kurds or people close to the Kurds. دەڵە هەموو ئەو وێنانە کوردان داوێنە بەمایە ئەو کەسانی کە لە کوردان نزیک So let's take for example, I will show you. So you choose, you بۆ know. نمونە بە یەکدانەوە هەڵبژێرین I will try to find something very easy for you to. Yeah, for example, we take the. بۆ نمونە وان هەڵبژێرین So people who give us pictures. It can be private people, ئەوانەی کە وێنە دەدە بە بەنیا خەڵکی بڵین کەتی تایبەتن institution هەندێک ئینستیتوت like Bentigil in Sulebagé, ئینستیتوی بنکەیژین لە سلێمانی photographers, ئەو وێنانی کەوان دایان بەما collectors. ئەو People کەسانی collecting کە pictures. کۆکەرەوەی وێنە بوونە So
when you go, for example, you say, what is this picture? You click on this, دەڵا بۆ نمونە وێنەکەی دەبینن دەتانێت بزانم وێنەیە چیە بەسەر وێنەکەی کلیک دەکەن well, normally, yes, it will open. And then you will see the picture. دەڵا و دەمی وێنەکە دەبینن So, this picture, for example, بۆ نمونە ئەم وێنەیە was in very bad condition. ئەم وێنەیە وەزی زۆر خراپ بوو بۆ کاغەزەکە It was a print. یعنی عکسێکی چاپ کراو بوو بەسەر کاغەز We scanned the picture ئێمە عکسەکەمان سکان کرد in Bench Engine. دەبنکەژینە کارەمان کرد They knew what was the picture. I will show you. So ئەوان here, دەزانی فوتۆکە چییە And لەبارەی here- چیدایە here لێرە it's شتانەمان نووسی عێراق the first primary school with the 1992 teachers in Suleimani. یەکەم خوێندنگەی سەرەتایی لەگەڵ مامۆستایان یەکەم خوێندنگەی سەرەتایی لە سلەیمانیە لە 1920 And I have the name of the picture. I have the name of the professors. ئەو نێوی ئەم مامۆستایانەی هەبوو But you know, it's I keep this in the files of the photo library because the caption will be too big. You know. دەڵا ئەوە ئەو بڵین ناوی ئەم ئەکسانە خۆ لەسەر ئەکسەکەی چونکی زۆر بوون لە ناو بڵین فایلی کتێبخانە وێنەیەکەیدا تۆمارم کردن دەنا زۆر دەبوو لەسەر لێرە So you know, we scan the picture and وێنەکەی سکان دەکەین we make a copy. کۆپێکی لێ هەڵدەگرین We have somebody who restores the picture. خەڵکێکمان هەیە کە وێنەکە دووبارە بڵین ساز دەکاتەوە And all the pictures are with the caption and و keywords. هەموو وێنەکان بڵین ناسنامەیەکی لەبنی دەنووسین و شەکلیلەکانی لەسەر وێنەکە دەنووسین کە چیە So if we go on search, ئەگە دوای بچینە لێکۆڵینەوە سەرچ you see. گەڕان Open it's yeah, okay. بیکەینەوە So here, for example, you write, let's say, لێرە بۆ نمونە و شەکلیلەکە دەنووسین write Erbil. بۆ نمونە دەنووسین هەولێر ئەربی Next, I think you must click first in order to write. first, Yes, now. it's I can yes. You can write now, I think. No. No, so کەسێکەیە کاک زانیاریتان یارمەتی بدەیان چۆن دەتوانن لێ بنووسێن؟ Yes. then کاکانە and you will see what will happen. مەسەڵەن بزانین چ ڕوو دەدا ئێستا. I go here, I close the. All the pictures concerning Erbil in the photo library. So ئەو دەبێت بەپێی ئەو شەیە هەموو وێنانەی کە سەبارەت بە هەولێرن if you go here, it's written 316 pictures. دەبینی نووسراوە 316 وێنە So it can be the city. دەتوانێت لەسەر شاری هەولێر ئەوەی ئەو لای Yes. Can you click that? Yes, yeah. Yeah, I can read. Yes. Right, so, Good. so you know, and if you are here, you say next. لەسەر Numbers. وێنەیدا It's here. Is it? I don't know if this. Okay, I'm not. Next no. You are used to work with Apple? Yes, yes, Yeah. yes. Macintosh کار کرده بوده For me, it's. Yeah. Asa, can you help her, please? Çünkü bu Macintosh kar kurdu. Anasını bana tekniği Next, kanal. yeah, I want to click next. And I want to. Let's tell the other. So here. O beni. But just you know what I want to go back to the little size, you know. If you could, you know. Which little to gallery or Like- search? Back to No, she has already done the search. Arabic. Type here. I want to see. Yes. So we are in. So and then we go down. So and we click to go down. It's, yes. Normally you have to you can do it with no. Sorry, it's not. Buyurun. It works slowly. That's the problem. Yeah, that's you. So let's go down. So So. when for example, click here. This.
This picture you will see. المنا وينايا إسا دبينان So this picture was taken in, I think I took this picture. وينايا لا So go down and you will have the picture. طبيعي 1977, لا حفتة وحوتي جيراوا and Iraqi soldiers in front of أو سربازاني the إراقي citadel. لا بيش قلايا Now that picture is interesting for us as well. You told us that many pictures are not that interesting to you because you're Kurds and you know it. But for us who are born into this free Kurdistan or who see it with Kurdish soldiers, with Kurdish flags, seeing Iraqi soldiers. Of course, no. And there's history in that this show has to be shown to children. Exactly, I agree. No, Yeah. I agree completely. I was just. أو برادر الله كتترجع عندك لو But it's important for everybody. In fact, because we don't realize how quickly the town can change. That's right. And this time now, I asked to all the photographers here, say, please take pictures of your city. In 10 years, Everything will change. completely, it will الله be كتب completely من زين different. جراند بينهم شو كان دلهم بيني Well, you don't have شارك to worry سلطان about it. بقدر هذا صالون شارك زور بوراني سندادي بيت بشكل مشو الله مراسيل Which was over gallery. Sorry, Edith. Yes. Our professor says that this photo can be somehow older than 77. I took the picture. طالما مخبر كان قلتوا. Yeah. So, so, tiens, je vous appelle, attends, let's go here to Sadine was there. And in the photo library, the oldest picture we have go back to 1884. يلا لا أمكتب كان ويني لا كنت ويني كمان هذا No, كان it's صالي no, 1916. that's not fantastic. So go back. Do you have that photo from Yes. 1884? Can you Yes. see that? Yeah, sure. بس نكتب ما وينتي Go 1916. back to. أيوة بيني. 1884. نعم هن أمية. لا أفكار زانك هكا قابلة 1884. كده أبي وحشته طلع كونترين وينا كلم كتاب كان ده همان. It's this one. Oh. Here, this one, okay. And where did you find this picture? It's very interesting on Facebook. So the photo library is on Facebook now. But it's just speaking about the photo library. When people invite me to to go to a conference or to look at the picture of the baby, etc., I don't answer. It's just the photo library. And and I asked always. I say, do you have all pictures? And this. ده رسالة اللي كده أقصد شو سكوا فزاش So الله this is- بسرعة شيء جرينجي هي استعمل الفيسبوك شيء كتب كان ويني كمان هي بمسافة خلق دولة ممكن نظورة وكذا كذا من هيس كذا شيء ده همي من مسألة كتب كان ويني هي It doesn't work. Just wait 10 minutes. Is it this one? So, you have here a Kurd from Iran. His name is, هو ده كردي كردستاني إيران تان هي and his name is Azad Karimi. ناوكي آزادي كريمية I found him on the Facebook. أمنا وين did you find you in the photo? Uh, Oh, the guy, the Azad guy, Karimi. yeah, I saw one picture of his family أمن وين كم لسه بلين with no information, nothing. هيك زانيارك لسه وين كنا بو And I asked, please, I am interested. Where did you find this picture? طالما في عندي بوكابريا كنت كتم دورة من حزم لوي كبزان أو وين ده شوفي ذاك And he said, well, it's my great grandfather. أو في كتم كأو دزاني أو So باكي if you go down, جورينا if you go down, أجبروي بخاروا to read the caption. هو كان ناس نامي أكثر كفينينه So Iran, 1884, Aziz Beg Nobahar, Kurdish chieftain, also named Great Aziz Beg Azibeg in Nobahar. his village of Nobahar. also named Great Aziz Beg وكو عزيز باقي جورا دناصرة لقندكي خوي لأنه بهاريا إيران نزار الصدى اشتغل So, and it was
coming from the family, you know. If you ئەوە follow- خێزانەکەی خوان نەماڵی خوانەوە قسەی ڕاگرخۆی بوو it's the best source. ئەوە سەرچاوێکی یەکجار باشترین سەرچاوەیە So this, لە خێزانی so خودی you see, I mean, نەماڵەکەی بێت we- خاونەکەی the last demonstration. ئەوە Galerie? ئەفێمینەیەکی ئێستا Galerie, پێتان yes. دەدەم I'm not excellent. I'm slowly snail with this computer. کەڵەتە زۆر ئەوەی سەرنجڕاکی زۆر چاکی دەزانین دەڵەن ناوم زۆر So you know, we Telephone. we have pictures of Turkey, Iran, Iraq. We ئەوە have also کتێمەمە people in, وێنەمان لە هەمووشەکان هەیە some pictures in Europe. وێنەی ئوروپاشمان هەن Well, I want to. Is it Sorry. Abdullah Öcalan, that one with the red star? No, it's well, you can. Hatice Yashar, أو خديجة ياشار Haji, هو الخجيل She's from Ankara. and She's from Ankara and also Yannick. yes, she's from Ankara. Ankara, Well, yeah. I just saw her in Slimani yesterday. You and them together. She was well. So طلبين الليل those pictures were given to me by Hajo when she was in the mountain. طلع وكسانا خجو دايما من كاتب بكل تشيابو And of course, when she says it's me, the date, etc., I'm طلع sure جار كدلا هو the أمين caption is it's good. So look, so she's so if you do just to show the caption now. So you know, yeah. طلع بخاري بناس نامي كيدي Look, Haji Hayashar in a house. أو خديجة ياشار Of لا Shni- جودي خوي لا هزار نصدر شتاوية Of لا Shni. نام خوي لا شينيا شيني عراقي Shni. هزار نصدر شتاوية So today, so this is so you have an idea how is the photo library. طلع Today, بوجري بناس نامي يعني So- زانيتان كسرتاوية وكسان so what we want to do today is to translate all the captions in Kurdish because طلع it's your كلمة photo أولك library. همو بلاي الناس نامانا اللي إنجليزي راود بيرنسر كردي We want to establish the photo library here in Kurdistan. تمان هوية وكتابخانة شي ويني ليرة لكردستان دا مزرانين We want to find a place with a big room. We can show the pictures تمان هوية جورة شي قوربية كدوة دا بلاني ويني كان نشان بدين and two free rooms, for administration, to work on دا the دوسيا picture. جورة دي كشبه كلوة كاري برا وبراتي وكاكد السر ويني كان برا وبتشي And it will be the photo library of Kurdistan, of all Kurdistan, the Absolutely. greater Absolutely. Kurdistan, not Absolutely. only Iraq, but also. دبيتا كتابخانة ويني كردستان بقشتي نقي كردستاني تشول And we want to, and we want also that the people, so we said, we speak about it now with your leaders, we say what we want to be in the center of the city, because this photo library, everybody has to reach very easily the photo library. If it's near the big hotels or in Ankawa, etc., it's too far. It has to طلع be. أقصى باسيك It has to استعمل be. قل ربراني كل رهمانا ويا كتابخانة إنشي لم تشنا دبي لنا وندي شار دالي همو كذا دستيان كراب لك إنشي قل تاني شو تيلو شي جورو نظام لكن كاو أولادية أو ما بس ناكل كتير كذا ناكلني So we want those pictures, they will be printed. We can print the pictures, we can put on the walls, we can make exhibition. طلع بونمونا همو وكسانا دكريا شاب كرينوا لديوار بدرين وبيشنجان أساس برين And this is our next step. أو هنجاوي بلين ده هاكيم بلاني ده هاكيم And of course, not only in Erbil, but also in Suleymaniye, in طلبت Doro. النكر لهوليرة بالكل سليماني لدروكيش With internet, it's very easy, You just, for example, we can go in Koi. We need just a room clean with air condition, what we are doing now, and just people they can come, they can look, we explain how it's working, and they can look at the pictures. And little by little, I hope people will bring pictures. They say, we have pictures. أما كشون شيء ومن هبيه كارك زور أصلا جوي شيء خاوين وفين كلو أوشتاني هبيه
دوایەک دوو ژووری شەبێکە لە کامپیوتەر ئینترنێتوانی لێ بە خەڵک گەندیان بگەڕێن هەم ئەوانە دەبینن کە زۆر گرنگە هەمیش دامان کاتدا هەر لەوێ داوا لە خەڵک دەکەین کە وێنەی زیاترمان بۆ بێن و پەرە بە پرۆژەی کتێبخانەی وێنەیەکە بدرن. And the first exhibition we want to do یەکەم پێشەنگەشت ئێمە دەمانەوێ بەڕێوەی بەرین is the name of the exhibition is Peshmerga. بڵین ناوڕۆک یا ناونیشانی پێشەنگەکە دەبێتە پێشمەرگە From 1960 to 1981. لە 1960 هەتاکو 1981 هەتاکو 1980 I will tell you why I say this. دوایتان دەڵم بۆچی And Peshmerga of Iraq. ئەو بەوەستمان پێشمەرگەی عێراق. Because Peshmerga of you can click and you can play just to show them the difference. And Peshmerga, for example, Peshmerga of Iraq. کە باز دەبڵێن پێشمەرگەی عێراق We have a lot of pictures, you know. زۆرمان وێنە لەسەر پێشمەرگەی Peshmerga of Iran, we have pictures. وێنەمان لەسەر پێشمەرگەی عێرانیش هەیە بەڵام Because they can read, you know, what is written, you know. He's not a peshmerga. No, but you know, but you know. دەڵە خوناڵی No. What we should just show. نا هندێک لە شتەکان نیشان دەدەم We show in the photo library, you know. نا فۆتۆ لایبرەریەکە نیشان دەدەم ناڵەمەوە پێش No, we just. باید کۆنتەکست دەکەم نەکو دوایەکانە بەوەی کە بڵام هەلو مەرجەکە چووە مثلا نەکات پێشمەرگان نیشان بکات No, we just want to show pictures, you know. دەتوانم پێشمەرگەیەکی شستان نیشان No, what, you know, so this first exhibition will be a Peshmerga of Iraq because I have یەکەم some, پێشەنگەکەمان لەسەر پێشمەرگەی عێراق دەبێت چونچی and I want to collect pictures, more pictures concerning Peshmerga of Iran. دەمەوێ هندێک وێنەی زیاتر لەسەر پێشمەرگەکانی ئێرانیش ئەو بکەم And I have a problem, but I think, you know, we can solve it. بەڵام پێم وایە دەتوانین ئەو کێشەیە چارەسەر بکەین Peshmerga in Turkey. پێشمەرگەی تورکیش. But the problem is, the PKK, they don't use the word Peshmerga. They don't like. پێشمەرگەوەیە کە پێکەکە لە چەمچی یا لە نێو پێشمەرگا کە لە گۆڕ ناگرێت. They say guerrilla. ئەوان دەڵێن گریلا. Yes, but they are Peshmerga. They are fighting for their country. You agree? ئەوانیش بۆ وڵاتیان بەشەردن. So this is why I start, you know, only with Iraq. I have to solve the problem, you know, concerning this problem of with Turkey, and I don't have enough pictures of Peshmerga in دەڵم بۆ شێوەیە Iran. کێشەم هەڵ کردو کە بڵام یەکەم لەسەر بڵێن عێراقی وێنەمان زۆرترا دوای کێشەی ناو باس بکەم و وردە بزانم بە چۆ دەکات. And you know, we start in 60 because I think the first time Peshmerga was used, the word Peshmerga was دەڵم بۆ used. لە 1960 را دەستمان پێ کردەوە تا یەکەم بزانم یەکەم جار بکە کلمەی پێشمەرگە دەکات. It was used the first time in the 60s. In 1940s, I guess. Yeah, no, but you know, Time well, colonization. yes, but you know, they did not use. In practice. In practice, you know, Peshmerga really started in 60. Huh? So I have to check with the Barzani. I want to be sure, you know. دەڵا تا یەکەم بزانین بکردەوە کلمەی پێشمەرگە لە 1960 را دەست پێکەین بەڵام زۆر دڵنیانیم دەبێت لەگەڵ بارزانی چێکی بکەم پرسم. In fact, you know, this exhibition, what I want to show to Yeah, it is true. Before 60s, the Peshmerga was actually referred to as bandits. Yes, but Peshmerga, you know, it's a wonderful name. I can talk to you later on about the myth of the first time that it was used. It has been reflected in a novel, Kurdish novel. I'll let you know. Yes, okay. And we stop in 91. We stop in 91 because 91 it's for you, Iraq. It's the end of the armed struggle. You agree? And it's so. It's I like this picture. I want to finish because I spoke a lot. Very important, you know. All the people who give me pictures, they are old. They died, and those people, you know, we lost the memory. So today. Sorry, if you just could give me a second. شتێکی بەزویتەوەی دەکەم شتێکی گرنگ کە بۆتان باس بکەم زۆربەی خۆڵکانی کەوێنە دەبێمە خۆڵکانی بەتەمەنن وەگەر فریاوانە نەکەوین ئەو ئەم بیرەوەریانە لە بین دەچچکی دەمرن
You know, for example, the Bediran family, ونمونا بنمالي بدر خان كان Sinem Bediran, سنة بدر خان ونمونا she gave me a lot of pictures of her family. بنمونا أو زور بيني لسر مالباتي خوان بنمالي خوان لابنم And she knows the people on the picture. وزور بي أو كاني كله بين عندنا بخوي في الشخص ده الناسية So I had all the details, you know, and etc. I'm- والذكاء كان زانيري وين عند الفاميلي ورقرم ورمرتون I know her daughter, Dinaz. من Dinaz, تكيد الناس بنمونا الناس Dinaz was living in Paris now. She's in Jordan. She was living in هو Paris. لباريس دجا استالا أردنية And one day I showed to Dinaz the pictures of her family, the Project. Bediran. بروجيكت من بنكاني بنمالي خدي تنازل بيجي شان ده And I said, can you tell me who is on the picture? لين برسيكت مثل ثاني أو كسان ده ناس She كملتشين just said Bediran, but I said which one? طلبتي بدر خان كنت باشا شاب بدر خان And she didn't know. منيد زاني And you lost a memory. طلعوا ده بيقول شوية لسنة ثانية رابط الناس ثاني أمي بري أم بديروري لبين بس And it's the same here with your pictures. همان أوشتال لسرير كيف نقول كان ده درسنا So, you know, with the photo library, we want to say we need, you know, churches to help us to interview, you know, people who give us pictures. بويا اللي رزول جرينجا ومودا وكلمة اللي كده كان هي كهلو مرجي أخافتنو في أو في ويوتشي في وينو سكدن لقل أو كساني كوينانا بدن ما بو مبرخسينن And it has to be done quickly. وليش ما ليني ومجالش ما برخسينن كان كارزول بخيرين Because this memory is disappearing. أجينا أمبير وريانا ويادا وريانا وأنا بزور بحساني كاندر نولا ناقص So this is the thing. I can finish on this. اللي ربو استيت تانتوي كما هو أو شيء كما دي And actually, who's the owner of the copyrights to this? The copyright, it's written very simply. Huh? We, photo library, I say we, you, we, all of us. You know. All the groups there. Yeah, all. It's not, you know, a photo library. It's like a library. You are not making money. Huh? So, if you want, for example, you want to use this picture. But I see the Watermark. yes, So what I know, it's because, you know, I don't want the people, you know, because, you know, well, okay, watermarks, you know, if you want to take away the watermark, it's not very difficult. Huh? You work on the picture, etc. This today, you cannot do much, you know. All around the world, all the photographers will have the same problem. You know this. Huh? No. What I want to say, this picture belongs to which family? Go up. Yes, I hear. Yes, copyright, archives, Rwandozi. I wrote كان يروان Rwandozi. Okay. So, if for example, you want to use this picture, you go to the photo library. The photo library will ask you what for. Oh, okay. Okay, and then you say it's for my private use, or he's my grandfather, and I want this picture for my room. Okay, I say okay. I send you in high resolution, but it's only for you. You cannot use it, you know, and then to make huge posters in the streets, etc. It's forbidden. هو خليك أو برادر اللي ترسيك غير وينيك غير إنه خلوا بيجي كوبي رايت كي شون دي طلع كتوه شوي وينيك كفر بجاد لبنوا أو وينات بيا خدي إنترنت كله بس أو وينات بوشي دي أو بمدك. For example, Sir, excuse me. Can you just make it, you know, because it's a public. They are, you know, waiting for the end of the lecture, and then translating. And this one. ضل يبوتشيتا ضل مثلا خزمي ما وخوما ضل ماشا من أولينية كواليتي باش بودنيا لما نعملوا بودنيا بشي وي بستين قشتي دا بابليك ستايل بس بوخوتا أو بوشي وي مثلا كوبي رايت يحدد. Yes, please. So and if of course if for example here the KRG want to make a huge exhibition, it's for them it's free. It's your pictures. They pay for it. بلان هنا جا حكومتي هرين بخوي بيه پیشنگی چی گورو لو اینا نساز که وی خواه ندی و هره ادا با ما کارمان کردو دی پرانی ناستی If you publish a book, بلان you مگه need کتابی pictures for چاپ the book.
Well, if it's a publisher here, we know more or less who is paying. It's your government, so it's free. دەڵە گەلێرە دەستگایکی بڵاوکردنەوە بهێوێ کتێبێک چاپکە ئەو وێنانەی تێدا بێ بۆ سەر بێرە بێ ئەمە بیناسیین زانین سەر بە کۆمەتەیە دیسان ئەو کێشەی کۆپیرایتی نابێت. But if, for example, it's a Japanese or an American or Polish or who wants to publish, and I will ask, do you pay for the pictures? بەڵام ئەگەر کتێبخانەیەکی ژاپۆنی یا کوێی خارجی بهێوێ لە کتێبێک یا لە شتێکدا لەو وێنانە کەڵە گۆرگرێ ئەمە زۆر باسەنگ دەبێت کاکە پارەکەی دەدەیت بۆ وێنانە For a magazine outside, so بۆ جۆرناڵێک مەجەلەیەک American, Well, why they- Europe, anywhere in the وڵاتانی world, جیاواز بێ لە هەموو دنیاە they have to pay something. دەبێت شتێک بدەن پارەیەک بدەن. And this, but it's now when I don't live once. ئەوە هەرجارێکی ڕوودا هەرجارێک پارەت No, in fact, the most interested people buy the pictures are the Kurds. It's normal. And for the Kurds, I will say, let's say 95% it's free because it's. دەڵا زۆر لەو کەسانێک کە هۆگری ئەو وێنانن ئەوان کوردەکان بخوانن و ئەمەش بۆ 95 لە دەرسە دیوان دەڵێنەوە بۆ کوردنەوە بۆ خۆتان دەتان کەڵکی لێوەرگرن و بە لاش بەلاش. But the young photographers, the pictures. Yes. بەڵام تاوجێ دەگەرێتەوە سەر وێنەگرە گەنجەکان. No, galleries, yeah, galleries. I will show you. And always you are there. So go down. Down. So here you see, for example, you have Joanna Bochenka. You see. I am terrible in I Polish. have problems with French names as well. No problem. پاژناوی ئاسیایی بە خەڵک دەڵا ئەمیشە ڕۆکتوم ئەمیژە پاژناوی فڕانسی دەبینم غەڵەتان I will say the young photographers, Jamal Penjwini, Kamran Najm, etc., Mohamed Salidou. No, he's not a young photographer. No, those people they have to leave. Huh? And they live because they are photographers, it's their living. So when people ask pictures of them, I send the email, I say, you discuss with them directly. Huh? بەڵام تا ئەوجێ دەگەرێتەوە سەر وێنەگرە گەنجەکان شکەوان دەی بە وێنەکانی خۆیان بژین و کەسێک داوی وێنەیەکی وانی کرد ئەم من پەیوەندی ڕاستەوخۆیان بۆ ساڵ دەکەم لە نێوان مشتریەکە ئەو کەسە داوی وێنەیە کردو لە نێوان وێنەگرەکەدا دەڵام بۆ بڕۆن بە خۆتان لەگەڵان پێکبرن چەندیان پارە بێت چونچ کۆپیرایتەکەی وان. So, a question, because he has to leave. Do you know Maisilis, the writer of Sozan. Shadow in the... Yes, I have pictures, I have some of my pictures. You and, gave her yes, in the any book. pictures? Yes, you have Christou Chira. She was, Susan, she was asking all people who were to Kurdistan to give pictures, travelers or journalists to Kurdistan. So, and the last picture of the book, it's my picture, it's the last one. So in the book, you have the last picture, it's in the red house. And you see just, it's in a jail, yes. And you see just a piece of clothes and one. If you have the book here, I can show you. I have it at home actually. I have it, but I don't remember the last one. It's a very last. It's a full page. It's black and white. Just one? No. I have pictures of. You have a Christou Chira. If you go, one of people who. So, and I have also the trial of Medizana. Because we were in Diyarbakir when, and by chance, we were allowed to go to the court. No, I know Suzanne very well. She helps a lot also. Suzanne By the way, I know her very well. Yeah, she used to be my guest once. Before publishing the book. Yes, and she did a wonderful job. Sorry, I must leave. Thank you very much.
mentioned. No, no. C'est ça. So, you have finished because I don't want to show you 3,000. كاكي خلاص بنجي خونا هم ورسي هزار ونكتان بيشان. No, first, I want that the girls know that they have a photo library. قال لي كم شد أمان جبنا كل كان مزانا ككتب كان شيء ونيان هي. Then, we want to train the girl to take care of this photo library. ده ببص كشمانه كل كان في ريوي بن كأجان ده كتب كان وني كوان هذا. And if you can help us, أجري وش كان يارمتي مبدأ. you are You are more than welcome. more than welcome. زوجة بخير بنيارمتي I want to make a point about because I'm an internet surfer. I surf a lot and look for sources online. But this is the first time that I heard about your photo library. Yes, I know. It's not, So it's actually easy to spread the word about it. You said it is on Facebook. but it's I'll not. become a member, and I'll let my friends to know through Twitter, because most young people are on Twitter and they share pictures about history, about the Kurdish struggle. There's much that you should do that. If you want to help us, we come back. Anonymously, that would We come back in September, October. Yeah. Sorry, just in order to not make it personal, let us, finish it officially and then raise our hands for raising questions and see if other participants have questions. I'm sorry, it's better because it's an official session and institute. I'm sorry. I'm sorry. Yeah, thank you. Thank you very much, Edith. It was really lovely for me personally, and I think my friends, agree with me too. Thank you very warmly for this live presentation, and you updated us about your project. I'm not very good, I am a photographer. I don't like. ضل عملنا شانس حق نظرتكم وين نقريكم. But I hope you understand what we ضل are عملنا doing. دارم كاستا إيوه تيجيش من صدقين إما تخرجتين. And of course, I agree. This photo library has to be known first by the Kurds and هل بود أم كتير Anybody كان يبيني interested- أدبي interested زانياري by- ودسكوي وخبر بزانم لهنجاي كده كان بخويا. you will see. I think if I hope we can do this exhibition. And what I want to do, I have pictures, and some of the people, when they show me the picture, they have very interesting story to say about the picture. And I want to write captions and sometimes sentence, saying it was a terrible time. This day I remember, etc., etc., etc. So just that the people, when you visit this exhibition, you see how they were living in the mountain. It's very difficult to explain, and when you see the pictures, it's sometimes I was struck by some pictures. Living in caves, they were. I had the daily life in the mountain. Yeah, من هواك مواك فيش نقول أو كتير كان يبني كما دايدا مزرينين أخو كانش كدنيا مثلا بدن الشيء اللي شو كان توان لا يوم دي لا طلع سنامي وين كان دا بما بلنا وين أنا كنت جيرا وبزاريك ده كذا لو مرزو سدنا كوين كانت تجيرا شكي بدلنا وهرب بقوم توشي وشتي مزور كذا بديني هندق لو وين كان زور سرجال هذا الشيء رنجا توشي سر سلمان ما يكون يشبن و ده تأثيره شيء Maybe the best thing you can do now, you have the website, go on the website, look